Hello everyone. In our today's lecture of genetics, we are going to learn about DNA recombination mechanism and the double strand break model. Now, a recombination may be present in prokaryotic cell or in eukaryotic cell, but it is not properly understood. Now, why do chromosome undergo recombination? There are few reasons for which the DNA or the chromosome have to go under recombination, in which first, whenever there is a specialized or damage is created in the DNA, to repair those damage or DNA repair system is carried out with the help of recombination. Then the specialized activities in the DNA replication are carried out with the help of recombination. Then the certain genes are expressed and those expressions are regulated with the help of them. Next important reason of recombination is that it facilitation of proper chromosome segregation during the eukaryotic cell division. Even it also helps in the maintenance of genetic diversity and implementation of programmed genetic rearrangement during embryonic development. म्हणजे जेव्हा कधी डी एन ए डॅमेज होतो त्यावेळेस डी एन ए रिपेअर सिस्टीम, त्याच्यानंतर डी एन एचं रेप्लिकेशन असेल, जीन्सचं एक्सप्रेशन असेल किंवा प्रॉपर क्रोमोझोम सिग्रिगेशन असेल आणि जेनेटिक डायव्हर्सिटी, दिस ऑल द ॲक्टिव्हिटीज comes under the recombination of chromosome. Now, meiotic and mitotic recombination. Recombination can occur in both the phases during meiosis as well as mitosis. But in meiosis or meiotic recombination serves the important role in the rearrangement or reassorting the genes in the various cells. On the other hand, mitotic recombination may be important for repair of mutations. Means whenever there is a mutation to in those cells or in those genes where the mutation has occurred, repairing those genes, the recombination is carried out at mitotic level. Now, recombination can be best studied in the various organisms like yeast, bacteria and phages by breakage and joining of DNA strands. Here, first the DNA strands are break, then the recombination or the replication process is carried out, and then the joining or the ligation of the DNA strand is carried out in the process of recombination. Now, how does this process takes place? We'll study further. Now, there are three different classes of recombination, and these genetic recombination falls into three general classes, which includes homologous genetic recombination, site-specific recombination, and DNA transposition. Now, what is homologous genetic recombination? Now, homologous genetic recombination, it is also known as general recombination, and it involves the genetic exchange between any two DNA molecule that shares an extended region of nearly identical sequence. जे दोन डी एन ए मॉलिक्यूल ज्यांच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर जेनेटिक सिक्वेन्स जो असतो तो कसा असतो, आयडेंटिकल असतो. आणि ह्या आयडेंटिकल सिक्वेन्स असलेल्या दोन डी एन एजमध्ये ज्यावेळेस जेनेटिक एक्सचेंज होतो त्या टाईपला आपण होमोलॉगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन असं म्हणतो. दॅन द नेक्स्ट क्लास of genetic recombination is site specific recombination. Now, the name itself indicates site specific, means at particular site the recombination process takes place or the genetic exchange, the exchange of genetic material takes place.
Now, in site-specific recombination, the exchange occurs only at the particular DNA sequence. And the third important class is your DNA transposition. Now, it is slightly different from homologous genetic recombination and site-specific recombination. Here, what happens? A specific short segment of DNA is directly transferred from one location to the another location of chromosome. म्हणजे इथे काय होतं, एक स्पेसिफिक डी एन एचा जो सिक्वेन्स असेल तो डायरेक्ट जम्प करतो क्रोमोझोमच्या एका लोकेशनपासून दुसऱ्या लोकेशनपर्यंत. And that type of recombination is known as DNA transposition. And this jumping of gene was first observed in the maize plant in the 1940s by the Barbara McClintock. And then the DNA transposition was studied in the detail. We'll see first the homologous recombination. This type of recombination has the three important functions. First one is it contributes to the repair of several types of DNA damage. Whenever the DNA damage takes place, to repair that DNA damage, the homologous recombination plays an important role. Then it provides a link between the chromatids so that the orderly segregation or the orderly arrangement of the chromosome is carried out. And it also enhances the genetic diversity in the population. Now, as it takes place, the genetic exchange is carried out here, so the diversity in the population or the genetic diversity in the population can be gained or occurred with the help of homologous recombination. Now here there is an example, or how does the homologous recombination takes place. Here you can see the homologous pair or the homolog is crossed with the sister chromatid. In this way, here you can see the tetrad formation takes place. At the crossing point, the homolog and the sister chromatids get crossover, and that point or the crossing over point is known as chiasma. And then the specific gene sequence is transferred, or the genetic exchange is carried out here. This we will study in detail in our further examples, then you will able to understand it properly. Now here you have seen that how does genetic exchange takes place. This is a diagram or the example of the homologous chromosome of a grasshopper as shown during the prophase of the meiosis. Means in the very first stage of meiosis, at many points the joining or the chiasmata are the evident between the two homologous pairs of chromatids. ह्या डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता की खूप साऱ्या पॉईंट्सवरती काय झालं आहे की जॉईनिंग झालं किंवा कायझमॅटा फॉर्मेशन झालं आहे बिटवीन टू होमोलॉगस पेअर्स ऑफ क्रोमॅटिड्स. And such type of homologous chromosome is observed in grasshopper. Now, how does this recombination process or the homologous recombination process takes place, that we will study in detail one by one. Before moving directly towards the process, one should know that whole this recombination process is carried out by the specific enzymes, or genetic recombination involves the different types of steps which are carried out with the help of different types of enzyme. The first important step is the nicking or the gap formation. Nick formation होता म्हणजे gap formation होता, and this gap formation is carried out with the help of enzyme endonuclease. So the first step is endonuclease nicking. Then the second step is strand displacement. एकदा का गॅप झाल्यानंतर स्ट्रँड काय होतात, डिस्प्लेस होतात.
त्यांच्या जागेवरनं मूव्ह होतात आणि त्यानंतर त्या स्ट्रँडचं काय होतं, लायगेशन होतं म्हणजे जॉईनिंग होतं. अँड आफ्टर जॉईनिंग द ब्रांच मायग्रेशन म्हणजे एक स्पेसिफिक सिक्वेन्स काय होतो, त्याच्या जागेवरनं मायग्रेट होतो. नेक्स्ट स्टेपमध्ये फोर्थ इम्पॉर्टंट स्टेप इज द ब्रांच मायग्रेशन अँड देन the proper holiday structure is formed. Okay, these 5 important steps are carried out in the recombination. Now how does these 5 important steps takes place? Now we will study about the holiday model, and with the help of this holiday model we will study the recombination process. Now these are the 4 process of formation of holiday model. Already we have discussed first what happened, the alignment of homologous duplex, then the strand exchange means crossing होते स्ट्रँडची, नंतर ब्रांच मायग्रेशन आणि मग क्लिवेज आणि सिलिंग होतं. ना हाऊ डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विल डायरेक्टली स्टडी विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. मग हॉलिडे मॉडेल फॉर्म करण्यासाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट असतं तर ते डबल स्टँड ब्रेक मॉडेल तयार करणं. आता हे डबल स्टँड ब्रेक मॉडेल काय असतं की याच्यामध्ये 4 टाईपचे की फीचर्स प्रेझेंट असतात आणि 5 इम्पॉर्टंट स्टेप प्रेझेंट असतात जे आपण ऑलरेडी एन्झाईम्स स्टडी करताना बघितल्यात. आता तुम्ही इथे बघू शकता की डबल स्टँड ब्रेक मॉडेल फॉर्म झालं. नाव वेन द फॉर्मेशन ऑफ द डबल स्टँड ब्रेक मॉडेल व्हॉट डज टेक्स प्लेस विल स्टडी विथ द हेल्प ऑफ दिस एक्झाम्पल. आता इथे काय होतं की फर्स्ट स्टेपमध्ये वी हॅव टू सिलेक्ट द होमोलॉग्स म्हणजे सिमिलर किंवा आयडेंटिकल सिक्वेन्स असलेले 2 DNA घ्यायचे. दॅट डबल स्टँड ब्रेक. आता तुम्ही ते रेड कलरचा आणि एक ब्ल्यू कलरचा 2 तुम्ही होमोलॉग बघू शकतात. तर याच्यामध्ये काय करावं लागतं की ह्या दोन्हीपैकी एकामध्ये आपल्याला काय करायचं असतो, ब्रेकिंग कॅरीड आउट करायचं विथ द हेल्प ऑफ ॲक्शन ऑफ एन्झाईम एक्झोन्यूक्लिएजेस. ओके, आणि हा जो ब्रेकिंग आहे ते ब्रेकिंग आपल्याला करायचं आहे 3 प्राइम एंडला. ओके, द डबल स्टँड ब्रेक इन द वन ऑफ द 2 homolog is converted to a double strand gap by the action of enzyme exonucleases stands with the 3 prime end. आता तुम्ही बघू शकता वरच्या रेड कलरमध्ये पण 3 प्राइम एंड्स जिथे आहेत तर 3 प्राइम एंड्सवरती आपल्याला एक्झोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटी कॅरी आउट करून तिथे काय करायचं, निक फॉर्मेशन किंवा गॅप फॉर्मेशन करायचं. आणि गॅप फॉर्मेशन केल्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय करायचं, अशा प्रकारे 3 प्राइम एंड एक्सपोज करायचा आहे की the strand with 3 prime end are degraded less than 5 prime end, producing the 3 prime single strand extension. म्हणजे काय करायचं, एकदा गॅप फॉर्म झाला की 3 प्राइम एंड हा 5 प्राइम एंडपेक्षा कमी डिग्रेड करायचा, म्हणजे 3 प्राइम एंड आपल्याला मोठा दिसेल आणि 5 प्राइम एंड कसा होईल, स्मॉलर साईजमध्ये होईल. दॅन द नेक्स्ट स्टेप, आता तुम्ही ते बघू शकता की फर्स्ट होमोलॉग स्ट्रक्चर असं होतं, त्यानंतर आपण काय केलं, एक्झोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटी 3 प्राइम एंडला कॅरी आउट केली. 3 प्राइम एंडला काय झालं, गॅप फॉर्मेशन होऊन तिथे डिग्रेडेशनची प्रोसेस कॅरीड आउट झाली. इन द नेक्स्ट स्टेप डिस्प्लेसमेंट आपल्याला करायची आहे. ओके, मग डिस्प्लेसमेंट कशी कॅरी आउट केली जाते, एकदा का हा गॅप फॉर्म झाला देन ॲट 3 प्राइम एंड इट पेअर्स विथ द कॉम्प्लिमेंट इन द इंटॅक्ट होमोलॉग. आता हा जो तुमचा 3 प्राइम एंड आहे हा ब्ल्यू कलरच्या इंटॅक्ट होमोलॉग जो असतो, म्हणजे जिथे आपल्याला कुठलेही ब्रेकिंग झालेलं नाही, त्याच्यासोबत तो काय करतो, क्रॉसिंग ओव्हर करतो आणि तिथे जाऊन इंटॅक्ट होतो. आफ्टर इंटॅक्टमेंट व्हॉट हॅपन्स, द इन्वेडिंग 3 प्राइम एंड इज एक्सटेंडेड बाय द DNA पॉलिमरेज. मग हा जो हिअर यू कॅन सी, हा जो रेड कलरचा 3 प्राइम एंड एक्सटेंड झाला आणि इंटॅक्ट होमोलॉग जो होता ब्ल्यू कलरमध्ये तिथे तो ग्रो
जाऊन क्रॉसओव्हर झाल्यानंतर DNA पॉलिमरेज काय करतो, मग या 3' एंडवरती ॲक्ट व्हायला सुरुवात करतो. मग ज्यावेळेस तो DNA पॉलिमरेज तिथे ॲक्ट होतो, तिथे ब्रांच मायग्रेशन टेक्स प्लेस अँड DNA मॉलिक्युल्स जनरेट व्हायला सुरुवात होते. ओके, मग तिथे काय होतं, तुम्हाला रेप्लिकेशनची प्रोसेस तिथे कॅरी आउट होते. The invading 3' end is extended by the DNA polymerase plus branch migration eventually generates a DNA molecule. आणि ही जी क्रॉसिंग ओव्हर तुम्ही ते बघताय, दॅट क्रॉसिंग ओव्हर इज नोन ॲज हॉलिडे इंटरमिजिएट. देन इन द नेक्स्ट स्टेप व्हॉट हॅपन्स, आता तुम्हाला बघितलं इथे काय होतं, DNA पॉलिमरेज काय करतो की ते DNAचं मॉलिक्यूल जनरेट करायला सुरुवात करतो. सो these DNA molecule is generated completely. Further, the DNA replication DNA polymerase ने cause केला नाही. After that, whatever the missing DNA was there, with the help of DNA polymerase, missing DNA काय केला जातो, रिप्लेस केला जातो किंवा तिथे DNA replication carry out केलं जातं and original DNA is synthesized over there. Further, the DNA replication replaces the DNA missing from the site of the original double strand break. Okay, आपण ब्रेक केल्यानंतर तिथला जो ओरिजिनल DNA मिसिंग होत होता, तो ओरिजिनल DNA जो आहे तो DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस थ्रू आपण सिंथेसाइज करून घेतो. आफ्टर द सिंथेसिस after the synthesis, what happens in the next step, the cleavage of holiday intermediate by specialized nuclease enzyme is carried out. मग न्यूक्लियस एन्झाईम तिथे ॲक्ट होतो. न्यूक्लियस एन्झाईममुळे काय होतं की जे हॉलिडे मॉडेल फॉर्म झालं होतं त्या हॉलिडे मॉडेलचं क्लिवेज होतं. आणि हे क्लिवेज होत असताना 2 टाईपचे रिकॉम्बिनेशन होऊ शकतं. इट मे बी, यू कॅन सी इन द प्रोडक्ट 1, ह्या टाईपमध्ये in which you can see product 1 and product set 2. In these, both the type of recombination can be produced. In product set 2, the DNA on the either side of the region undergo repair and the recombination. की सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर डबल स्टँड ब्रेक मॉडेल, इथे काय होतं की पहिलं जो होमोलॉग असतो त्या होमोलॉगवरती एन्झोन्यूक्लियस एन्झाईम ॲक्ट होऊन गॅप फॉर्मेशन करतो. एकदा का एन्झोन्यूक्लियस एन्झाईम ॲक्ट झाला, त्याने गॅप फॉर्म केलं की ह्या गॅपमध्ये 3' एंडला कॉम्प्लिमेंट इंटॅक्ट होतात होमोलॉगमध्ये. आफ्टर इंटॅक्ट, whenever these homolog intact or at the 3' वरती इंटॅक्ट झाल्यानंतर तिथे DNA पॉलिमरेज ॲक्ट होतो. DNA पॉलिमरेज ॲक्ट झाल्यानंतर तिथे DNA रेप्लिकेशनची प्रोसेस कॅरीड होते आणि मिसिंग DNA जो आहे तो मिसिंग DNA परत रिजनरेट केला जातो. आफ्टर द रिजनरेशन प्रोसेस, the cleavage of this holiday model takes place, and after the cleavage 2 types of product can be formed or 2 types of recombination can be formed in the double strand break model. Thank you.